Agus Fajarov, good program S03E17. Welcome to program 53, where we're going to be talking about consumer issues. In Rasta hami anan arisig, agus hami dollar horst guna helan in Bicca. And I'm going to be meeting two very interesting people who are going to talk to me about tourism in the Highlands and Islands. But first of all, if you want to learn how to say something is worth it, you would say Shioch e. It's worth it. Shioch e. Eiste van Rasta son Shioch e. Am verse konjat ma, chulle wel Janne. Ach, je was ook duur. Shell, have we some gemana soothe? Am verse na stuur kerskejorach, Shioch e. Shell, rechargeable. Shioch a Janne gesonchen. Ham is meinigig. A battery en god duur. Ham je giri na teich burek wet, was tale. Gaf malishgal, ach se teich bevam giri. Han je han CD ro heur. Hij is studie kerst geljaar. Ach siach e. Ach ham je giri an Sony Walkman gita. Kerst geljaar. Oh, shell show, Kate. Has just no. British Home Stores. Has du mag British Home Stores? Zit de werken. Ah, has du maken? Agus, shell show. Had de hier of gema? Jeff die shahid. Kamerleschkel, Jeff die shahid de blouse shaw. Leg het skilling. Wil zijn droger. Leg het skin, zit de werk. Shira shin am ismonig. Gaas niet met hem is her tolle. Shioch e. It's worth it. Shioch e. In that last scene, the woman said, Ha ir yaniv guma. It's well made. Ha ir yaniv guma. Now, joining me on this trip to the Small Isles are Alistair Nicholson, who's the catering manager for Caledonian McBrain, and Marion Sinclair, who's the editor of this book about Scottish island hopping. Ideal companions, wouldn't you say? Alistair, catch your sin dol yn tosio. As je dollar arisig go ilan ikke, ilan amok, Rome, Canai, agus irash evanlik. Glevan. Marion, Christana vis look tourish chin Donielto. Why do tourists come to the Highlands? Well, a sharsa overall. Obviously, the scenery, it's unspoilt and in some places quite breathtaking. But they also come for a sense of culture and a taste of the way of life. Glevan. Eiste veriist son Shioch e. It's worth it. Shioch e. Kamerleschkel, Jeff die shahid de blouse shaw. Leg het skilling. Wil zijn droger. Leg het skin, zit de werk. Shira shin am ismonig. Gaas niet met hem is her tolle. Am verse na stuur kerskejorach, Shioch e. Shell, rechargeable. Shioch a Janne gesonchen. Ham is meinigig. A battery en god duur. Gaf malishgal, ach se teich bevam giri. Han je han CD ro heur. Hij is studie kerst geljaar. Ach siach e. Ach ham je giri an Sony Walkman gita. Kerst geljaar. Nahelan and Bicca, the Small Isles laid out before us. Muck, Ilan Namook, Rum, Canna, and our first port of call, Egg, Elan Egge. Shunin Skoor Nahe. She. The great black hump, which is the Skoor, dominates Egg and gives it its magical shape, like an upturned boat or a crouching lion. Egg seems haunted by the ghosts of past battles, especially around the cave where some visiting MacLeods lit a fire and suffocated 400 of the local MacDonalds. But today's visitor comes more for the peace and quiet, if not always for the weather. She at je bria, zo. She.
Clienten ja für auch in Jela? Marief je het suggeest. Heb ik tu lekker die moor aan nog toerische show? Javier, it's more of a lifeline than a tourist service. You would use the phrase ir a ianov gyma when referring to something that's grammatically masculine. If you're referring to something grammatically feminine, you would say ir a gianov gyma. Ir a gianov gyma. It's well made. Look out for ir a gianov gyma and also the phrase ni I yn groich. It'll do. Ni I yn groich. Chugging maha. Ha mé a smúneach go bhfuil an déisio frickarach. Wil je morgen jaar? Ó ha ní an gráithá an blianachan. Ha de Janeke ma. Oha. Ja, de groeichel is aan het bliannetje. Tafelen. Niet een graaicho zo'n plionnetje. They'll do me for years. Niet een graaicho zo'n plionnetje. Hij het een Jan of Guma. They're well made. Hij het een Jan of Guma. In that last scene, the woman said, ha iat yn gianif gyma. They're well made when referring to the shoes. Ha iat yn gianif gyma. Efallai smynwch gyfer na gyrys yn dolwch tourist macilior. Are the facilities for tourists good enough? Maar as trichtje gaan jullie teruggaan. People generally come more for the experience than for the facilities. Ha iemand a groetain. Dis jeeskig. Vi windsurfing agus goed an hele. Agus am byd ma? Ha go jaraf. Maar as trichtje. Notice that when the parents were choosing a violin for the boy, the assistant said, Hami ysmynioch gyfeil yn cheisio fregeroch. I think this one is suitable. Hami ysmynioch gyfeil yn cheisio fregeroch. Eist yfyr eist. Ha mé a smúneach go bhfuil an déisio frickarach. Wil je morgen jaar? Ó ha ní an gráithá an blianachan. Niet een kruisjaar, zo'n blienigen. Wow, sorry Discman. Has shot Turner Sharon and Shell Walkman acum. Charwy sacam gyro ffain disgman. Wyd mae sy'n teich bwyd. Come a licht. Hitch in a dash gan boo. Catje wel lorna. Sjoe, na hé haak het moor. Sjoe de graai, ha me toch skun korst het uit. Oh, blouse. Tapaleif. Has tu maak British Home Stores nie een graag uit zo'n blienigen. Has yn eistol o iad bat y big chwn y loch môr agos y gael roen go elan na mwg. Tapelif. Smish a captain Roddy Morrison. Sio, Marian Nick na Carstich. Agos byw ioloch alles dy ra. Come on, wash your Ha come out tap for that. If something is coming apart or falling to bits, you would say, ha e y chien as y hele. It's falling apart. Ha e y chien as y hele.
Eist fy'n draste son as y chéle. O, na chael yn blawdd sio, wafasach. Agus siawl, ha ti'n eis y chele. Maar lacht de graag, voet het dus in de garen. A charig, gan je me iets dag a chlechgad caillou. A chain as a chéle coming apart. A chain as a chéle. Futtedushin a charig. You can mend that. Futtedushin a charig. O, na chael yn blawdd sio, wafasach. Agus siawl, ha ti'n eis y chele. Maar lacht de graag, voet het dus in de garen. A charig, gan je me iets dag a chlechgad caillou. Se elan y mwg yn ffyrdd ysbwyg ans ni helan yn bacon, ach e? Se, an jelan nog pikket se dik gevoelig in jelan. Ach as golwr ac yn ach e? Ja. The remoteness of these islands is once more underlined as we pause near the smallest of them, Muck. All year round, tourists and locals alike have to rely on smaller access boats to take them from the islands out to the service ferry boat, struggling in and out of launches like this, whatever the weather, the age of the passengers, the state of their health, and the extent of their luggage. Some people think that it's not too good for places to become over-dependent on tourism. Jet of Echse, Alistair. Had ik in een kaskeljouw had je maar de toeristen. Ach, ik in een naam had het oprik in de steg in de geeldag. So you think that tourism is good for the economy of the Gaeltacht? Ha toeristen, maar zijn economie in de geeldag. If you want to exchange something in a shop or a restaurant, you would use the phrase anache instead of or in place of anache. Look out for anache and also the phrase anache inisho instead of or in place of this one. Anache inisho. Hi. Hi. Yn fyd mis i di yn nach yn y teich sio. Se present y fel, bod nhw'n dra het bec. Kun je jannig je? Jay. Agus sé CD ag wet ha a géir in áte ané. Se. Fé me a barach gar a fé ar an CD. Hi, second. Dúna bhí se? Céir nachtichen. Ceir go leor. Se present dúr a bheit shit. Han gúpa seo salach, ha mi geri cúpa ile a margin is seo. A fel si fy gyr i banio? Ha ma set o hole. Tapelet. Se o'r bel. Fel si fy gyr i siwlca? Ha ma set o hole. Tapelet. Se o'r bel. A fel si fy gyr i taxi an station? Vig sin ma, tapelet. Hallo, ha si'n gyr i taxi? Fi'n taxi fadl. Môr an tang. Abydd jew hedefys. Benach glwyf. Anacha nirsho instead of this one or in place of this one. Anacha nirsho. Je hirivish, good service. Je hirivish. Biaunt yn rwmen, sial chwmwr sy haiad. Nowadays, this stately pile, Kinloch Castle, has been turned into a hotel. Almost the entire population of Rum was cleared off the land and shipped to Cape Breton in 1826. Nowadays, the island is owned by the Nature Conservancy Council and used for the study of red deer. Selin nama siar y cwrlwch tourists, yeah. How we vorig aan de naadje tje, heb je goed teruggekost. Ach, de lai villa, had durf, maar el café neu adje kan nou gaan jeetje no dat is een discount. Agus y fenach gwlag, the midges? Well, you have to keep on the move. In that last scene, you heard the expression pianoch leave, which is another way of saying goodbye. Pianoch
leave. Eiste verson Joe Hiravish Riest, good service, and also Droch Hiravish, bad service. Droch Hiravish. Bhá sí bh géirí taxi an station. Bhig sin ma tapa leit. Hello, há sí géirí taxi. Bhíon taxi fada. Mór an tang. Abad Joe Hiddivish. Benach Clwyf. Brikish. Kate. Genzi. Agus linne. Tapelefser. Bí iad Jaisial Jehunne. Jehunne? Sheikh? Has sinne gan Jori an du? Wel, ha mi dulichser. Se troch hydda fas as ni féin i siohoich anach. Se, droch ydy fes gasgaleor. Jehunne, Svenny. Fietalig dit. She droch hirivish a sin fine show. We're getting bad service here. She droch hirivish a sin fine show. Apart Joe hirivish. What good service? Or talk about good service. Apart Joe hirivish. Tapelefser. Bí iad Jaisial Jehunne. Jehunne? Sheikh? Has sinne gan Jori an du? Wel, ha mi dulichser. Se troch hydda fas as ni féin i siohoich anach. Se, droch ydy fes gasgaleor. She ilang bria am yn canau na che. She, it's sometimes called the Garden of the Hebrides. Alistair, fel is ysmynioch o gyfel wy I glwb twrish an ynghalig? Yes, I think they're interested in the Gaelic culture, particularly people from the continent. Siad ysgrifig i'r chrig? It's a tradition for people to record their safe arrival on Cana. Sadly, today we don't have time to leave our signature. Now it's time for carges and dramaking, and everyone is feeling guilty about Seamus's attempted suicide, in particular Murdo, because it was he who gave Seamus the sack from the garage in which he worked. But as Kate says, Hashin Ule y Farroch in Donna, we're all feeling bad about it. Sure, carges. Hallo, room service. Had de gabo de viach am je feichting. Wel weet ik een jaar ser. Stoche gewille agiri weet ik een hele naatje. Caviar, oysters, garneel. Oh wel, sjar go vol of me ha. Kom licht ser. Waarom je agiri tep ko you? Hij kan mij Ishal en Jew heikel at him. Oh. How could you can use the chase on the word 7C? Hanna kestech en J. Stoch gewille jolig her. Seamus donlig en denja me her. Had de kraak wil ik mij Ishal. Seamus? Seamus donlig? Denja ook. Hij voedig aan de lang shows. Maar graag zo hou ik. Hamish, hello. Kim maar houden Jew. Wil vader kin naar Shawl. Kan ik mijn messen goed. Agus karst. A messen mag goed. En was munich gekort de karstroet. Shawl. A krakas je worden nog hadden. Wil ook afvanchen. Wil widget kan me kleintjen. Ach wel. Jane Jiffer. Als je een keer savig een sigaretje draast. En je stinjes en pies en kare kanach. Maar hvis prijs artet kan je het haar guur. Maar hvis prijs ishalet kan je het helemaal gelukkig in karet. Oh Hamish, heb me goed dullig wie ik het denk maar zo. Heb me goed dullig.
Hamish. Hamish, Jira in your stain. I'm fed me see you show. Fúti. Kate nicht kui. Mar ach mach fad. Seamus Bach. Seamus Bach. Holle dunne go trang. Kan je loonja kan je schon dunne goedjig. Aber karstjes. A cwpad gans an sa garage. Smisio chwyd as yn driach gaice. Apeth carches. Na bi go crua your stain. As je nulle fer kinderlich. Chori'n sieri ar add i Seamus mas alasyn. Gyle ceir i tioch yn jail aifa. Karst sin rum kleva. Ach en uit mi die animach. Ha mi falla de hirig sa vat in je maurach. Chidig? Vil je wel her? Sy'n na chidig a hami. Cyrsan hawdd lawn. Ha mi al ar koper. An an naadje se biach an Glasgow. Je wil chirig snak. Ac le nog. Ach bachorad fi cynach gyfelw yr sonig a lawn. Na chalo rwy'r falafo rwtig yn ele, nio, cwtig yn ele. Wow, a Kelia dolle show en ish. A Chaniel joch ich doe niet zo'n bi. She droch herven ze halen nach eser. Wil ze begir jora na ze hasje befeef. Saun en niele, 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 saun en niele. Hij snag als je een karster is Seamus Bach. Is toe henig echt. Ze kraken de wal nog een eentje. Als een baan ieder. Sinead maha son program show. That's it for this program. En na hwrys, next time, een program mwyrig sy'n tre, by mi an yn nish. For the last program in the series, I'll be in Inverness and talking about job prospects. Until then, bianach levulig. Bye for now. In this program, we introduced you to Shiache. Shiache. Hayat an Gianaf Guma. Hayat an Gianaf Guma. Ni an Groicha Sean Blionichen. Ni an Groicha Sean Blionichen. Hayachin as a hele. Hayachin as a hele. Anache a nirsho. Anache a nirsho. Aper je herivish. Aper je herivish. She droch herivish hashin ya fein ya sho. She droch herivish hashin ya fein ya sho.